Today, I thought of coming to you again because I've been noticing a few things which I thought I must try and reflect on them and make sure that then there are some responses which can be reconditioned at your end. I also plan to introduce, and that's why I've called this lady officer here. She's our new SSP Law and Order, Miss Pratiksha Godara. She has just joined the UT of Puducherry and has now been appointed by the government as the Senior Superintendent of Police of Puducherry, which also has in her charter the task of overseeing the outlying regions of Yanam and Mahe as well. And to my left is Mr. Maran, Superintendent of Police East Subdivision. And since I'm still trying to get into the knowledge of spoken Tamil, I've requested him, therefore, to do the Tamil translations of whatever I intend to speak. So, ladies and gentlemen, children, and my elders, now I think I've spoken to you on a number of occasions, but today it's going to be very pointed. This is from the field level, our observations, which are coming right from the field. Special thank you to my beat staff and to the health workers who are there right at the field, day in and day out, every minute, and they come back to us with such useful feedback. And these feedback are going to at the highest levels of the government, and the government then takes appropriate steps to correct them. None of us are aware of this kind of a pandemic. We were never trained to handle this pandemic. So it's a part of an evolution of a process. And therefore, our response mechanisms have to be so dynamic. We continue to re-strategize ourselves. And therefore, this feedback from the field is critical. And that's where my first request comes to you, ladies and gentlemen. That feedback has to come from you also. Feel free to get back to us through various platforms, be it your PSCs, be it your beat staff who come and meet you, or whenever you're out in the markets, the first person that you meet, the first police officer that you meet, greet him, he greets you, and you give him a feedback. Some observations, therefore, and before I come to the observations, I must reiterate the 4S protocol that I've always been emphasizing on. It's 4S. The letter S of the English alphabet. The first S is your safety, personal safety. Look at me. I'm still wearing the mask as I speak to you, although I'm in the confines of my office. But I don't miss out on the mask. Do not forget that the WHO recent guidelines is that it may not be droplet. As I said, it's evolving. We don't know. Even the doctors don't know. There's no anecdotal evidence to suggest how this pandemic is evolving. The latest guidelines of WHO says that it may be air transmission. And that brings me to the second point, therefore. Maintain your distances. The Honorable Prime Minister of India has been speaking about what is called in Hindi, do gaj ki duri, which in English, 2 meters. You have to keep this mathematical model in your minds. Ladies and gentlemen and children and elders, keep that in your mind. There are so many social functions now carrying on in our city. Somehow I get the feeling that the people feel that they are out of this pandemic. Now that's not a good position to be in. We have to be very careful. You see the figures for today. 141 cases in one day. Are we not worried? Should we not be worried? Should we just leave it to the enforcements and the health workers to take care of this? Is there not a sense of responsibility from within that what we can do to prevent this transmission? Because it is a very, very contagious disease. Touch points, droplets, air transmission, you don't know where it is ending. And as I said, it's a virus. There's no antibiotic for this. You need a vaccine. Until such time you get a vaccine to control this epidemic, and it will come in due course. I am sanguine that it will come. I'm so confident about my health fraternity of this country and the global community. They're working on it. Every day we get some good news. Human trials done, this and that.
Smallpox has been eradicated in this country. Polio has been eradicated. It's sooner or later this virus will be attacked and attacked well. But that being the case, until such time that we don't get the vaccine, then the entire responsibility, ladies and gentlemen, lies with us. We have to have very, very responsible COVID appropriate behavior. I would choose to call it COVID appropriate behavior. It has to come from within. And it's such a cerebral community that we have in the UT of Puducherry. Such a cerebral community. Well read. You read your newspapers, you listen to radio, you watch the televisions. And everyone discusses issues, social issues, emotive issues. So it's a very cerebral population that we have here. And therefore, the response matrix that should come from the community is what I'm trying to focus my energies on this morning when I come and speak to you. I notice that we are going out sometimes. We should plan our purchases. Make a week-long list of your purchases. Go once, buy it. Essentials I can understand, milk, etc., which are perishables, that I can understand. But there are a lot of bulk purchases that can be done on a weekly basis. Stagger it instead of going out daily. Do not forget that the unlocking has been done so that there is equal emphasis on life and livelihood. That was the essence. That is the jurisprudence behind the unlocking. But do not forget that the lockdown continues. It's actually in a way lockdown 5.0. And unlocking version is also a graded response. Have you seen? We have not opened the gyms yet. We have not opened the spas. We have not opened the swimming pools. We have not opened the schools. Therefore, there's only a graded response to the unlocking strategy of the Government of India and the Government of UT of Puducherry. It's very carefully calibrated. We see more responsible behavior. The more responsible behavior that we see from the community, the easier will be the unlocking. That's the point I'm trying to take it across through all of you. That's the point I'm trying to take across. Make it easier for the unlocking. Do not make it difficult. Today, you will be surprised to know that I have 357 containment zones. And you know the directives are very clear on containment zones. There cannot be any activity in containment zones except for essentials. Who is impacted? Tell me. Who is impacted? Isn't it you and me? If you happen to be in that containment zone, who gets impacted? Therefore, that feeling of community, and the community has to be our watchdog now. If there are home quarantine violations, it is incumbent upon you to tell them that this is a public health emergency. It's not squealing on them. No, it's not. Because if they are violating home quarantine violations, they are creating a big threat not only to themselves, not only to their families, but also to the community at large. All those people who are in the surrounding ecosystem, they are getting impacted. Therefore, if you have been advised home quarantine violations, please make sure that you stay back. Make sure if you want the police help, you call up our 112, we'll be there. Feel free to access us. My boys are all over. Although they are very badly stretched, and the virus has hit us also. Every day, one of my boys is getting impacted. But we are there, undeterred. We are there to face this challenge. And we'll make sure that we are there. But listen to us. Please listen to us. Please listen to our beat staff. Please listen to my officers when they come and advise you. Social circles, we have been insisting on. We have been insisting on social circles. What is social circles? This is basically this 2 meters paradigm that I spoke of. If you're there, if you're queuing up outside a shop, don't converge. It can be an electronic shop, it can be vegetable shop, it can be the fish market, it can be anywhere. You know that in the Gubbet fish market, there's hardly any space. So ladies and gentlemen, if you're going out for shopping, stay outside, queue up outside. We are doing it. We are doing the social circles outside and go one by one, or go at least
those number of people go in who can be easily accommodated inside the fish market. Because I know in the urban areas, in the town area particularly, there's a problem of space. Social distancing is easier in the rural areas. But one thing I must compliment my Puducherrians from the bottom of my heart, the masking. I see that every one of us is masked. But the only issue is sometimes they're a little careless. What they'll do is they'll slide their mask down and it'll be lying on the chins or on the throats or whatever. But the critical thing is that your mask has to be protected like this so that there's no intrusion. And the best thing is to also wear a face shield when you're out. The face shield. That is also equally important. But the masking, you cannot just be going out without a mask. No, impossible. I would go a step further. If you're stepping out of your house and going into onto the pavement next to your house, wear your mask. No, this is the time that you need to reduce your gatherings. All these functions that you're planning, inviting guests from outside, particularly from the contiguous areas of Tamil Nadu. You should be aware that the most of the transmission is now, what we are suffering now is what has already come. And now as the testing has increased, the results are more visible. Therefore, the second request that I need to reiterate to you is, do not hide your medical symptoms. Please do not hide your medical symptoms. Attend to the fever clinics which the health department has now instituted, the PSCs. Report to the nearest PSCs. And depending on the condition, then there's a graded response to it. You can go to the COVID care hospital, COVID health, COVID hospitals, whatever, depending on the kind of symptoms that you have. But if you have any symptom like this, please report to the nearest PSC. Consult your doctor. Do not hide it. If you hide it, you are going to not only put yourselves to risk, but do not forget there are children in your family, there are elders in your family, your parents who may be old with comorbidities. They then become very, very vulnerable. So kindly, the request that I am reiterating is, do not hide your medical condition. Please report to the nearest PSC whenever you are in such a situation. My request to all of you is, please avoid stigmatizing our patients. They need our support. They need proper medical help. And they're all coming back. Look at the discharge rate. Again, about 80 people were discharged. I don't know if I have the correct figures, but I'm told about 70, 80 people have been discharged today. So they're getting cured. Stigmatizing the disease will be absolutely cruel on our part. And the other thing which follows and which is coming to my mind is that demonstrations, protests, agitations at this time of the pandemic is, I think, inappropriate behavior on our parts. So some of the scenarios that I have in mind, I'll request my colleague Thiru Maran to come out with specific scenarios which we have noticed from the field where probably a more appropriate COVID behavior could be a better strategy from all of us. And that being said, I would again request you, stay safe and stay blessed. Thank you very much. புதுச்சேரி மக்களுக்கு வணக்கம். இப்பொழுது எங்களுடைய துறை தலைவர் திரு டிஜிபி சார் அவர்கள் பேசியதன் தமிழாக்கத்தை மற்றும் அதனுடைய சில விளக்கங்களையும் நான் தருவதற்காக என்னை பணித்திருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்னாடி பல தடவை நம்ம டிஜிபி சார் அவர்கள் உங்களை சந்தித்து பேசியிருக்கிறார்கள். இதில் எங்களுடைய காவல்துறையின் முக்கிய பங்கு இந்த பேண்டமிக் பீரியட், அந்த கொரோனா டிசீஸை கட்டுப்படுத்துவதற்காக முயற்சியில் எங்களுடைய துறை முழுவதுமாக, அதாவது டிஜிபி சார் அவர்களிலிருந்து கடைசி நிலை உரிவருக்கும் இதில் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் எங்களுடைய துறை தலைவர் அவர்கள் உங்களுடன் பேசும்பொழுது ஒரு தடையும் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டது, பொதுமக்களாகிய நீங்கள் இந்த நிலைமையில், இப்போ இருக்கிற இந்த கோவிட், அதாவது இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைமையில் நீங்கள் காவல்துறைக்கு நிறைய ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்பது அதிகமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை எங்களுடைய காவல்துறை மூலமாக கொடுக்கப்படும் அனைத்து விதமான அறிவுறுத்தல்களையும் நீங்கள் பின்பற்றுவதற்கு நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் இப்பொழுது இந்த வைரஸ் கட்டுப்படுத்துவதற்கு
4S என்று 4 விதமான பாதுகாப்பு வழிகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் ஒன்று முகக்கவசம் அணிதல், இரண்டாவது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எனப்படும், அதாவது சமூக இடைவெளி கடைபிடித்தல், மூன்றாவது கைகளை கழுவி கொண்டுதல், நான்காவதாக அந்த ஆரோக்கிய சேது என்றும் ஒரு ஆப் இருக்கிறது. அதை நீங்கள் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் வச்சு பார்க்கணும். உங்களுக்கு அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அதை காட்டிக் கொடுப்பதற்கும் வசதியாக இருக்கும் என்று இது நாளும் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு வழித்தரமாக கூறிக்கொள்கிறார்கள். இந்த நாளையும் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய வேண்டுகோள். இந்த நாளும் கடைபிடிச்சனா இந்த நோயிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவதற்கோ இல்லை அதில் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கோ வழிமுறை செய்யப்படும். அதாவது இந்த வைரஸ் நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை, நம் கண்ணுக்கு புலப்படுவதில்லை. அது ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு எதிரியுடன் நாங்கள் மட்டுமல்ல, பொதுமக்களாகிய நீங்களும் அதை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள். அது உங்களுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல. அதுக்காக ஒரு முயற்சியை அரசாங்கம் இதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தினாக்கா உங்களால் இதிலேருந்து காப்பாற்றி கொள்ள முடியும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்பொழுதுக்கு என்னன்னாக்கா நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இந்த லாக்டவுன் எதுக்கு நமக்கு வந்துச்சு? ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன்லேருந்து இப்போ 5th லாக்டவுன் வரைக்கும் இருக்கிறோம். ஏன் நமக்கு வந்துச்சு? இது நம்ம சொல்கிற அந்த விழிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிக்கல. நம்ம மக்கள்கிட்ட போய் சொல்கிற அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் கடைபிடிக்காத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தவறுதால் இந்த கேஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகினே போகுது. இன்றைக்கி மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் 141 கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்குது. இதோ இப்போ பேசியிருக்கிறதுக்குள்ளே கூட இன்னும் கொஞ்சம் கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் புதுச்சேரி இருக்கிறது. அந்த புதுச்சேரி இந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறத நம்ம காப்பாற்றுறதுக்கு அனைத்து விதமான முயற்சி எடுக்கிறாங்க அரசாங்கத்திலேருந்து. அந்த முயற்சிகளுக்கு பொதுமக்களாகிய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தான் மேலும் மேலும் முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது. அந்த ஒத்துழைப்பு நீங்கள் உங்களுக்காக தான் கொடுக்கணும், அது எங்களுக்காக இல்லை. இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாமே உங்களுக்காக செய்யப்படுகிறது. ஏதாவது நாங்கள் காப்பாற்றுறதுக்கு காவல்துறைக்கோ இல்லை வேறு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை, பொதுமக்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய பாதுகாப்பை கருதியே இந்த முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். காவலர்கள், அதாவது நாங்கள் எங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக எங்கள் டிஜிபி சார் சொன்னாங்க. எங்களோட பீட் ஆஃபீஸர்ஸ், அதாவது பீட் காவலர்கள் பீட் ஏரியாவில் உங்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கும்பொழுது உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் நிறையா நீங்கள் எங்களோட சொல்லியிருக்கிறீங்க. அது எங்களுடைய மேலே இருக்கிற கவர்மெண்ட் லெவலில் அதிக லெவலில் இருக்கிற ஆஃபீஸரோட போய் அதை சொல்லி அதுக்கான வழிமுறைகளை அதோட தவறுகளை சுட்டி காட்டி அதை திருத்துறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க. இதுபோல் அவங்க மட்டும் சொன்னால் பத்தாது, நீங்கள் பொதுமக்களாகிய நீங்களும் எங்களுக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் தர வேண்டும். அதாவது எங்களுடைய போலீஸ் ஆஃபீஸர் யாராவது வரும்பொழுது எங்கே வழியிலையோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு யாரை நீங்கள் மீட் பண்ணுறீங்களோ அவங்கள நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கும் நீங்கள் அந்த உங்களுடைய கிடைக்கிற தகவலை கூறினீர்களால் நாங்கள் அதை திருத்தி கொண்டு மக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும். இது இல்லாமல் நீங்களாகவே உங்களுடைய ஏரியாவில் யார் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோனில் இருக்கிறாங்க, யார் ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்கிறாங்க, அதாவது வீட்டை தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் உங்களுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் வச்சுருப்பாங்க, ஒரு வீட்டில் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஹோம் குவாரண்டைன் சொல்லி வச்சுருக்கதா ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வீட்டில் யாராவது அதுலேருந்து தாண்டி வெளியில் போகிறாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு தகவல் எங்களுக்கு சொன்னோன்னா அவரிடமிருந்து மேற்கொண்டு மற்றவர்களுக்கு பரவாமல் தடுப்பதற்கான முயற்சியில் நம்ம செய்யலாம். ஸோ இது அவங்களுக்கு தெரியறதில்லை. தெரியாதால நீங்கள் சும்மா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு வெளியில் வந்துடுறாங்க. அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் விட்டு வெளியில் வந்தானாக்கா அவங்களோட தொற்று பரவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இது மாதிரி தெரியறதுக்கு முன்னாடி இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்க்கணும்னா, எனக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை சொல்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து வச்சுருவாங்க, 15 நாள் வச்சுருவாங்க, அதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் நான் அப்படியே இருந்துடலான்னு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி அப்படியே இருந்துடலான்னு சொல்கிற அந்த 2-3 நாட்களில் இவர் யாரெல்லாம் பேசுகிறாரோ, போய் யாரெல்லாம் பழகிறாரோ, பக்கத்து வீட்டில் போகிறாரோ எதிர் வீட்டில் போகிறாரோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த தொத்து போயிடுது. இப்படி தான் இப்போ கேசஸ் இருக்குது நிறையா. இப்போது அவருக்கு தெரியாமலே அவர் போய் பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்துட்றாரு, எதிர் வீட்டில் கொடுத்துட்றாரு. ஸோ சிம்டம்ஸ் சின்ன 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 சிம்டம்ஸ் சொல்லிடுறாங்க. சளி பிடிச்சிருக்குது, தொண்டை கரகரன்னு இருக்குது, ஜுரம் இருக்குது, காஃப் இருக்குது. இதுமாரி இருந்துச்சுன்னா உடனே நீங்கள் போய் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபீவர் கிளினிக்னு சொல்லி இப்போ நிறையா திறந்துருக்குறாங்க. அங்கே போய் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. அது டெஸ்ட் பண்ணுறதால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு சாப்பிட எடுக்க மாட்டாங்க, அது எடுக்க மாட்டாங்க. உங்களை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் டெஸ்ட் கொடுக்கலாம், இல்லை டெஸ்ட்டு தேவையில்லை, நீங்கள் போய் தனிமைப்படுத்திக்கலாம். உங்களுக்கு எதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களை தனிமைப்படுத்த சொல்லுவாங்கன்னா தனிமைப்படுத்திங்க. தனிமையாக இருக்கிறது, தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தனிமையாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தனிமைப்படுத்தப்பட்டேன்னு சொன்னோன்னே எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறதோ, வெளியில் போகிறதோ, கடைக்கு போகிறதோ, யாருக்கும் தெரியாமல் போகிறதோ, இப்போ நாங்கள் அதுமாதிரி செஞ்சினாக்கா அது உங்களுக்கு மட்டும் ஆபத்து இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆபத்து, பக்கத்து தெருவில் இருக்கிறவங்க ஆபத்து, மொத்தமாக புதுச்சேரிக்கும் ஆபத்தாகிடுது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு ஆளும் ஒருத்தவங்களும் ஒரு புதுச்சேரியினும் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய இந்த பாதுகாப்பு அம்சங்களை நீங்கள் கடைபிடிக்காத விட்டால் இது புதுச்சேரிக்கு மிகுந்த ஆபத்தை விளைவிக்கும். இது இந்த 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 ரேட்லேயே போயிருந்ததுன்னா இன்றைக்கி ஒரு 140 கேஸ் அப்படின்னு போயிருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் ஒன்று போட்டானாக்கா அதில் என்னென்ன செய்ய முடியுது, உங்களை கட்டுப்படுத்தி அதுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணுறாங்க. இந்த கண்டிஷன் நமக்கு தேவையில்லை.
நாம் ஏன் அதில் வந்து எனக்கு வரணும்? அதில் நம்மகிட்ட வராத பார்த்துனாக்கா அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் போட்டு நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே 10 நாள் 15 நாள் உள்ளே கிடக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. அவர் மட்டுமே இல்லை, அந்த குடும்பத்தார் மட்டுமே இல்லை, அந்த தெருவுமே அது மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அந்த சூழ்நிலைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ நம்ம தெருவுலையோ இல்லை நம்ம ஊர்லேயோ நம்ம நகர்லையோ இந்த மாதிரி என்ன சுச்சுவேஷன் வருதுனாக்கா அதுக்கு முன்னாடியே எழுதுனா ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுத்து அவருக்கு எதனா தெரிஞ்சதுனாக்கா அவரை வந்து பாதுகாப்பாக வச்சிருக்க சொல்லி நீங்கள் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது இல்லாமல் இப்பொழுது என்னாச்சுன்னா, இப்போ வந்து லாக்டவுன் சொல்லி இருந்தோம், அதுலேருந்து ரிலாக்ஸேஷன் வந்த உடனே நம்ம மண்டலெலாம் என்ன ஏறிடுச்சு, நமக்கு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிட்டாங்க, நான் வீட்டில் வந்து ஃபங்க்ஷன் நடத்தலாம், வெளியூர்லேருந்து ஆட்களை கூப்பிடலாம், நாம் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போகலாம், நம்ம ரெக்ரியேஷன் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது தவறு. ஏன்னா இப்போ வரவது வந்து வெளியிலேருந்தோ வெளியூர்லேருந்தோ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்தோ தான் வருது. ஸோ வெளி மாநிலத்திலேருந்து வர்றவங்களும் உங்களோட சொந்தக்காரங்களாக இருந்தாலும் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருந்தாலும் அவங்கள இங்கே வர வழிக்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடாதீங்க. உங்கள் ஃபேமிலியில் ஏதாவது ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும், பிறந்த நாட்கள் ஃபங்க்ஷனோ இல்லை மஞ்சள் நீரோ இதுமாதிரி வந்த இடத்துல இப்போ சமீபமாக ஒரு சீமந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்துனாங்கன்னு சொல்லி அங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகி போச்சு. ஒரு மஞ்சள் நீர் நடத்தினா அங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் ஒரு கல்யாணம் நடத்தினாங்க, அங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்தோன்னா கல்யாணத்தில் வந்தோன்னா அவங்க யார் எங்கேருந்து வராங்கன்னு தெரியாது, எங்கேருந்து போகிறாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த தொத்து வரதுக்கான ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லோரும் ஒரே இடத்துல கூடும்பொழுது அங்கே நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்றது உட்காருங்க, பேச உட்காருங்க, அங்கே சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் கடைபிடிக்கிறது முடியாத போது பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அந்த நோய் தட்டு ஈஸியாக போயிடுது. ஸோ அதுமாரி போனதால் ஒரு குடும்பம் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி அந்த தொட்டில் இருக்கிறாங்க. அதேமாதிரி இன்னொரு வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலி ஃபுல்லாக அந்த நோயில் நோய் பாதிக்கப்பட்டுன்னா அது ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. என்னென்னா அது பரவாமல் தடுக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஹோம் குவாரண்டைன் ஐசோலேஷன்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்னொரு விஷயம் இதில் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க எங்கள் டிஜி சார், ஸோ இந்த தொத்து வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி பார்க்காதீர்கள். அவங்க ஒன்றும் பெருசாக தொற்று வியாதி வச்சுலாம் வரல, அவங்க வந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் இல்லை, அவங்க வந்து நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் வந்து வெளியே வரவங்க இல்லை. அவர் வந்து போயிட்டாருனாக்கா ஐயோ இன்னைக்கு நான் அவர் பக்கத்தில் போய் பேச மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லுங்க. அது ஒரு நோய் வந்தது, சரி பண்ணிட்டாங்க, க்யூர் ஆகிட்டார். க்யூர் ஆன அப்புறம் அவர் வந்து சாதாரண பிரஜை, அவரோட பேசுகிறதோ பழகிறதோ அவரை வந்து வெறுப்போட பார்க்குறதோ அதெல்லாம் செய்யாதீங்க. இது எல்லாருக்கும் வரும். இப்போ பரவாயில்ல பார்த்தோன்னாக்கா ஊரில் நிறைய பேருக்கு வரலாம். நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஜுரம் வந்து போயிட்டோடனே வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜுரம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போனார், டாக்டர்கிட்ட பார்த்தாரு, உடம்பு சரியாச்சு, மருந்து போட்டார், வந்தோடனே திரும்பி அவரோட நம்ம பழகிறோம் இல்லையா. அதுமாதிரி தான் இந்த கோவிட் வந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகிருந்தாலும் அவர் டிஸ்சார்ஜ் வந்தாருனாக்கா அவர் நம்ம குடும்பத்தோட சேர்ந்தவர் தான். அவரை தனியாக பார்க்காதீங்க, அவர் வேறு மாரி பார்க்காதீங்க, அவரும் நம்மளுக்குள்ளார ஒரு சார்ந்தவராக பார்த்து அவரோட பழகுங்க. ஃபியர் எடுத்துருங்க, அதாவது நம்மளுடைய பயத்தை முதல்ல எடுத்துருங்க. அந்த பயத்தில் தான் நிறையா போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டருங்களாம். ஹாஸ்பிட்டலில் கூட நான் வந்து என்னோடய 2-3 தெரிஞ்சவங்ககிட்ட போய் விசாரிக்கும் போது சொன்னேன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பயப்படுறாங்க. இதுக்கு மருந்தோ இல்லை வேறு விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை. நீங்கள் தனிமையாகிட்டு உங்களுடைய இம்யூனிஷன், அதாவது எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது? நல்லா சாப்பிட்ணும், வெளியில் எந்த விதமான சாப்பாடு வச்சுக்கூடாது, சுடு தண்ணி குடிங்க, நிறையா காகல் பண்ணுங்கள். அதுமாதிரி இம்யூனிஷன் பூஸ்டர்னு சொல்லி நிறையா கொடுக்குறாங்க. எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அது நிறைய மருந்துகள் கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குறத சாப்பிடுங்க, அவங்களே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறதை சாப்பிடுங்க. தேவையில்லாமல் போய் வெளியில் வேறு எதுவும் சாப்பிடாதீங்க. அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதோ அதை கேளுங்க. அதை கேட்டு உங்களுடைய உடம்பை நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துக்கணும். மேலும் உங்களுடைய தனிமைப்படுத்துதல், அந்த குழந்தைகள், பெரியவர்கள் இவங்களை யாரும் வெளியில் கொண்டு போகாதீங்க அவசியமில்லாது. முக்கியமாக இப்பொழுது பொது இடத்துக்கு வருவோம். சார் வந்து சொன்னாங்க, மக்கள் நீங்கள் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தோடனே வெளியில் வரலாம், கடைக்கு போகலாம், மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், காய்கறி வாங்கலாம், மளிகை வாங்கலாம்னு சொல்லி. இது நம்மளுடைய புதுச்சேரியோட பழக்கம் எப்படின்னாக்கா ஆச்சு, டெய்லி என்றைக்கு வேணுமோ அதை மட்டும் வாங்கி போய் சமைச்சு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம். இந்த பழக்கத்துலேருந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும். அதாவது ஒரு வாரத்துக்கு பிளான் பண்ணணும். ஒரு வாரத்துக்கு பிளான் பண்ணி எங்கள் லிஸ்ட்டு எழுதிட்டு வந்து கடையில் போயிட்டு சுற்றி வர்றது கிடையாது. எந்த கடையில் வாங்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணணும், அந்த கடைக்கு போகணும், அந்த கடையில் வாங்கணும். வாங்கும் பொழுது அந்த கடைக்குள்ளார முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் உங்களுக்கு, 3 பேர் தான் நிற்கலான்னு இடம் இருந்ததுனாக்கா வெளியில் நில்லுங்க, வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறதால உங்களுக்கு எதுவும் ஆகிடாது. 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறதால நீங்கள் பாதுகாப்பாக தான் இருப்பீங்க. அதில் ஒன்றும் எடுத்து செய்ய முடியாது. நீங்கள் அதுக்கு அவர் போன அப்புறம் கடைக்குள்ளே போங்க, நீங்கள் வாங்க வேண்டிய பொருட்கள் மட்டும் வாங்குங்க, அதை மட்டும் பத்திரமா உங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போங்க. பொருட்களையும் பத்திரமா எடுத்துன்னு போங்க, அதில் எதுவும் இல்லாத பார்த்துக்குங்க. உங்கள் கைகளை நன்றாக கழுவுங்கள். வெளியில் வந்து உள்ளே போனோன்னா சுத்தமாக இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். இதற்கு அவசியம் கடைபிடிக்கணும். அதாவது முக்கியமாக கடைத்தெருவுக்கு வரும் மக்கள், இப்போது கடைத்தெருவில் தான் அது கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. அதனால் இப்போ நாங்கள் நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துருக்கிறோம். காலையில் அங்கே டிஜிபி சார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, ஐஜி சார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, எஸ்எஸ்பி மேடம் எல்லாரும் வந்து இதை நீங்கள் கடைப்பிடிங்க சொல்கிறாங்க. இது நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்களாகவே முன் வந்து நீங்களே இதை கடைப்பிடிச்சிங்கனாக்கா நம்மக்கிட்ட இருந்து இந்த தொற்றை தடுத்துடலாம். மேலும் இந்த விதமான எங்களுடைய சேவை பொதுமக்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம். இது வந்து நாங்கள் எதுக்காக சொல்லவில்லை. எங்களோட போலீஸ் ஸ்டேஷனில் டெய்லி ஒரு கேஸ் வருது. நாங்கள் தான் ஃப்ரண்ட் லைன், அதாவது முன்னாடி நிற்கிற சோல்ஜர்ஸ்னால் எப்படின்னா எதுவுமே ஆயுதமே இல்லாத நிற்கிற சோல்ஜர்ஸ். வெளியில் போன டாக்டர்ஸ் கூட பாதுகாப்பு கவசம்லாம் போட்டு நிற்கிறாங்க. ஆனால் எங்களுடைய சார், நாங்கள் எல்லாரும் அத்தனை பேரும் நிராயுத பாணியாக நின்று ஃபைட் பண்ணுறோம் உங்களுக்காக.
மக்களுக்காக நிராயுத பாணியாக ரோட்டில் நின்று இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன், இந்த வைரஸை எதிர்க்கிற ஃபஸ்ட்டு லைன் நாங்கள் தான். அதால் போலீஸார்கள் உங்கள் வீதியில் வந்து எது சொன்னாலும் அவங்கள கவனிங்க, அவங்க சொல்கிறத கேளுங்க, உங்களுக்காக சொல்கிறாங்க, அவங்களுடைய அறிவுறுத்தலின்படி நடந்துங்க. இந்த விதமான இந்த நோய் எதிர்ப்பிலிருந்து நம்மளுடைய புதுச்சேரியை காப்பாற்றலாம். புதுச்சேரி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும், இந்த சுச்சுவேஷனிலிருந்து மீள வேண்டும். இதற்காக எங்களுடைய அறிவுறுத்தலை நீங்கள் கேட்டு நடக்க வேண்டும். நன்றி.